Today, let's look at the lesson Liquid Measurements. සිංහලෙන් අපි කියනවා ද්‍රව මිනුම් කියලා. Then, our first topic is units used to measure liquid quantities. ද්‍රව පරිමාණයන් මැනීමට භාවිතා කරන ඒකක. Then, first unit is milliliters. We use simple M, simple S for milliliters. Then, second unit that we use is liters. For liters, we use simple L. Then the relationship between units used to measure liquid quantities. මේ units අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. Then we know that 1 liter is 1000 milliliters. You have to memorize this. Right. Now let's see how to add and subtract liquid quantities. Look at this exercise. Simplify. Then let's see how to add two liquid quantities. Then here 0 plus 0 is 0. Then 5 plus 5 is 10. We put 0 here. There is a remainder of 1 when you put 0. Right. Then 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is 6. Then on the liter side we have 7 plus 4 which is 11. Right. Then our answer is 11 liters 600 milliliters. Now let's see how to do a subtraction. Then here you have to subtract 5 from 0, but we can't subtract 5 from 0. Therefore, we borrow 1 from here. Then it becomes 10. Then 10 minus 5 is 5. But now the remainder here is 4. Now the remainder here is 4 because we borrowed 1 from the left-hand side. Right. Then you have to subtract 7 from 4. You have to subtract 7 from 4, but we can't subtract 7 from 4. Therefore, we try to borrow. But there is no digit here. Therefore, we borrow 1 from here. Then it becomes 10. Then we borrow 1 again. Then it becomes 14. Then 14 minus 7 is 7. Now the remainder here is 9. Right? Remainder is 9. Then 9 minus 8 is 1. Now the remainder here is 5 because we borrowed 1 from here, right? Then 5 minus 3 gives you 2. Then our answer is 2 liters 175 milliliters. Then let's see how to do a sentence problem. It says, find out how much of a drink can be prepared by adding 1 liter 250 milliliters of fruit juice to 2 liters 650 milliliters of water. And express this amount in liters and milliliters. බලන්න fruit juice 1 liter 250 milliliters වලට වතුර දානවා 2 liter 650 milliliters. එතකොට සම්පූර්ණ juice ප්‍රමාණය හැදෙන ප්‍රමාණය හොයන්න කියලා කියනවා. Then let's write amount of fruit juice is 1 liters 250 milliliters. Then amount of water is 2 liter 650 milliliters. Then we have to find the total amount of drink. Let's add these two using a rough work. This is rough work. මේ තියෙන කටු වැඩ. මට එකක් ලියාගන්න. Right. Then 0 plus 0 is 0. Then 5 plus 5 is 10. We put 0 here. Then there is a remainder of 1. Don't forget the remainder. Then 1 plus 2 is 3. 3 plus 6 is 9. And on the liter side, 1 plus 2 is 3. Then our answer is 3 liters 900 milliliters. Now let's see how to multiply liquid quantities. Multiplication of liquid quantities. Let's see how to do this using an example. දැන් මෙතන ළමයි මතක තියාගන්න ඕන විශේෂ දේ තමයි milliliter side එකේ අපිට උපරිම ලියන්න පුළුවන් digits 3යි ඊට වඩා ලියන්න බෑ. Right? Digits 3ක් වෙනකන් ලියන්න පුළුවන්. Right. Then 5 multiplied by 5 is 5, 25. We put 5 here. Then there is a remainder of 2. Remainder of 2. Then we multiply 5 by 2, 10. 10 plus 2 is 12. Then we can write 12 here. බලන්න digits 3ක් වෙනකන් අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් නිසා අපි 12 මෙතනම ලියනවා. Right. Then 5 multiplied by 4 is 20. Then our answer is 20 liters 125 milliliters. Then let's look at another one. 5 liters 750 milliliters multiplied by 30. Now when you multiply
by 2-digit numbers. මේ වගේ ඉලක්කම් දෙකේ සංඛ්‍යාවලින් වැඩි කරනකොට මෙහෙම එක පියවරෙන් උත්තරේ එන්නේ නැහැ. දෙපාරකට කරලා එකතු කරන්න ඕන. ඒ නිසා සැලකිල්ලෙන් ලියමු. Right. Then look at this. 3 multiplied by 0 is 0. Then 3 by 5, 15. We put 5. There's a remainder of 1. Remainder of 1. Then 3 by 2, 6 plus 1. You get 7. Then 3 by 1 is 3. Then we go to the next digit. 1 by 0 is 0. But we write that here. Skip කරන්න ඕන එක place එකක්. Then 1 by 0 is 0. Then 1 by 5 is 5. Then 1 by 2 is 2. Here 1 by 2 is 2, but we cannot write it here. එක මෙතන ලියන්න බෑ. කිව්වොත් මෙතන places 4ක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි 1 by 2 2 කියන එක ලියන්නේ මෙතන. Right. Okay. Then 1 by 2 2. 1 by 1 is 1. Now we add this. 0 comes down. Then it becomes 0. Then 5 plus 0 is 5. Then 7 plus 5 is 12. A remainder of 1. There's a remainder of 1. Then 1 plus 3, 4. 4 plus 2, 6. Then 1 comes down. Our answer is 16 liters, 250 milliliters. Then look at this sentence problem. Multiplication of liquid quantities. A bottle contains 375 milliliters of drink. Express the total amount of drink in 6 such bottles in liters and milliliters. එක බෝතලයක මිලිලීටර් 375ක් තියෙනවා නම් එවැනි බෝතල් 6ක ඇති juice ප්‍රමාණය හොයන්න කියලා කියන්නේ. Right. Then let's write sentences. Amount of drink in one bottle is 375 milliliters. Then we have to find the amount of drink in 6 bottles. Let's multiply this by 6. Let's do a rough work. 6 by 5 is 30. We put 3 here. Then there is a remainder of 3. Don't forget the remainder. Remainder of 3. Then 6 by 7, 42 plus 3, 45. We put 5 here. Again, there is a remainder of 4. A remainder of 4. Then 6 by 3, 18 plus 4, 22. Then our answer is 2 liters, 250 milliliters. Look at this. It says write the answer in liters and milliliters. Therefore, you have to separate into liters and milliliters. Then look at this question. 50 milliliters of milk is used to produce 1 cup of yogurt. Find the total amount of milk required to produce 150 such cups of yogurt. බලන්න එක yogurt cup එකක් හදන්න කිරි මිලිලීටර් 50ක් වැය වෙනවා නම් ඒ වගේ cups 150ක් හදන්න වැය වෙන කිරි ලීටර් ප්‍රමාණය හොයන්න කියලා කියනවා. Then let's write sentences. Amount of milk needed for 1 cup is 50 milliliters. Then how many cups are there? The amount of yogurt in 150 cups. Then you have to multiply this by 150. දැන් බලන්න ළමයි මේ වගේ එකක් වැඩි කරනකොට අපිට ලියා ගන්නකොට 50 150න් වැඩි කරනවා කියලා ලියාගත්තොත් අපි කන්ෆියුස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක අනිත් පැත්තට ලියාගමු 150 50න් වැඩි කරනවා කියලා. එහෙනම් පැත්තකින් ලියා ගන්න 150 multiplied by 50. Right. Then again 0 by 0, 0. 0 by 5, again 0. 0 by 1, again 0. Then we go to the next level. 5 by 0 is 0, but we don't write it here. මෙතන ලියන්නේ අපි එක ලියන්නේ අපි මෙතන. එක place එකක් skip කරන්න. Then 5 by 0, 0. 5 by 5, 25. We put 5 here. Then there is a remainder of 2. දෙකක් ඉතිරි. නේද? ඊළඟට 5 by 1, 5. 5 plus 2, 7. Right? Then we add downwards. අපි පහළට මේක එකතු කරන්න ඕන. එකතු කරනකොට 0, 0 plus 0, 0. 0 plus 5 is 5. We take 7 down. Then our answer is 7 liters, 500 milliliters. Then let's see how to divide liquid quantities. Division of liquid quantities. Then let's look at some questions from the exercise. Let's do the first question. We write this as a long division. We will write the answer later. ඉස්සෙල්ලා අපි ගණන හදලා
answer එක පස්සේ ලියමු. right. දැන් අපි බලනවා for 7 how many threes are there? 7ට 3 ඒවා 2යි. නේද? එහෙනම් දෙවරක් 3 6යි. ඉතිරි 1යි. අපි ඊළඟ ඩිජිට් එක 15ට ගන්නවා. එතකොට 15ට 3 ඒවා 5යි. 5ට 3 15යි. ඉතිරි 0යි. ඊළඟ ඩිජිට් එක ආයෙ පල්ලෙහාට ගන්නවා. එතකොට 0ට 3 ඒවා නැහැ. එහෙනම් 0ක් 3 0යි. ඉතිරි 0යි. Then our answer is 250 milliliters. This is our answer. Therefore, let's write 750 milliliters divided by 3 is 250 milliliters. Now, let's do the next question. Let's do question number 2. Right. 9 liters, 750 milliliters divided by 3. Then for 9, there is 3 threes. Now let us Tungara 2 3 by 3 9, remainder 0. Then let's take 750 down. 750 pahaltagamu. Then for 7 3 2 threes. Hatata tuneva dekai devarak tuna hayai itiri ekai. ඊළඟ ඩිජිට් එක 15ට ගමු. 15ට 3 වරක් 5යි, 5 රත් 3 15යි, ඉතිරි 0යි. ඊළඟ ඩිජිට් එක ආයෙ 15ට ගමු. 0ට 3 ඒවා නැහැ. 3 වරක් 0 0යි, ඉතිරි 0යි. එහෙනම් අපේ ආන්සර් එක වෙන්නේ 3 liters 250 milliliters. ආන්සර් එක පහලින් පැහැදිලිව ලියලා පෙන්නන්න. 3 liters 250 milliliters. Then let's do the fourth question. 4 liters and 50 milliliters divided by 3. Right. Then for 4, there is 1 3. Therefore, we write 1 here. 1 by 3, 3. Remainder 1. Then ළමයි මේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ ලීටර් එක. නේද? ඒක අපි මේ පැත්තට අරගෙන යනකොට මිලිලීටර් වෙන්න ඕන. එහෙනම් මේක අරගෙන යනවා 1 liter is 1000 milliliters. Then we have another 50 milliliters here. එතන තව 50 milliliters තියෙනවා. ඒක මේකට එකතු කරන්න ඕන. Then you get 1050 milliliters. Now we divide this by 3. දැන් මේ ආව quantity එක 3ෙන් බෙදන්න ඕන. ඒකට අපිට පේනවා 1ට 3 ඒවා නැහැ. එහෙනම් අපි බලනවා 10ට 3 ඒවා කීයද කියලා. 10ට 3 වරක් 3යි. බලන්න ළමයි. එතකොට අපි ඒක ලියන්නේ මෙන්න මේ ඩිජිට් එකට උඩින්. right? මේ ඩිජිට් එකට උඩින් තමයි ඒ ආන්සර් එක ලියන්නේ. 1ට නැති නිසා. right? එතකොට 10ට 3 ඒවා 3යි. 3 වරක් 3 9යි. right? 3 වරක් 3 9යි. Remainder 1. We take the next digit down. For 15, 5 threes, 5 by 3, 15. Remainder 0. Take the next digit down. For 0, 0 threes. බිඳුවට 3 ඒවා නෑ. එහෙනම් බිඳුවයි. බිඳුවරක් 3 බිඳුවයි. ඉතිරි බිඳුවයි. එහෙනම් අපේ ආන්සර් එක 1 liter 350 milliliters. Now, let's look at some sentence problems. It says, the 45,000 liters of fuel in a Bowser is issued in equal amounts to 6 filling stations. Find the amount issued to one filling station. බලන්න Bowser එක fuel ඉන්ධන ලීටර 45,000ක් තියෙනවලු. ඒක සමානව stations 6කට බෙදනවා. right? අපි ඔයාලා sheds කියලා කියන්නේ ඉන්ධන පිරවුම් හල් 6කට බෙදනවා. එහෙනම් එක පිරවුම් හලකට ලැබුණ ප්‍රමාණය හොයන්න කියලා කියනවා. Right. Let's see how to do this. Let's write sentences. Amount of fuel in the Bowser is 45,000 liters. Then the number of filling stations is 6. Then we have to find the amount of fuel issued to one filling station. Then we divide this by 6. Right. Then පැත්තකින් ලියාගෙන බෙදන්න ඕන. 45,000 divided by 6. එතකොට අපිට පේනවා 4ට 6 ඒවා නැහැ. එහෙනම් අපි බලනවා 45ට 6 වරක් 7යි. 7ට 6 42යි. ඉතිරි 3යි. ඊළඟ බිඳුව 15ට ගන්න. 30ට 6 වරක් 5යි. 5 වරක් 6 30යි. ඉතිරි බිඳුවයි. ඊළඟ බිඳුව 15ට ගන්න. බිඳුවට 6 ඒවා නැහැ. 6 වරක් බිඳුව බිඳුවයි. ඉතිරි බිඳුවයි. ඊළඟ බිඳුව 15ට ගන්න. බිඳුවට 6 ඒවා නැහැ. බිඳුව වරක් 6 බිඳුවයි. ඉතිරි බිඳුවයි. Then our answer is 7,500 liters. බලන්න මෙතන
milliliters මොකුත් නැහැ liters වලින්මයි උත්තරේ තියෙන්නේ. Then next question, when the drink prepared by mixing 1.54 liters of fruit juice with 1.7 liters of water is poured in equal amounts to 12 tumblers, how many liters of drink will 1 tumbler contain? බලන්න, when the drink prepared by mixing fruit juice and water. බලන්න drink එකක් හදනවලු fruit juice මෙච්චරයි water මෙච්චරයි කලවම් කරලා. Then it is poured into equal amounts into 12 tumblers. බලන්න ඒක වක් කරනවලු බෙදලා වක් කරනවලු in equal amounts සමානව into 12 tumblers. Tumblers කියන්නේ ළමයි හරියට මග් එකක් වගේ හැබැයි අණ්ඩක් නැති මග් එකක් වගේ වීදුරුවක් කියලා හිතාගන්න. එතකොට වීදුරු 12කට දානවලු මේ හදාගත්ත fruit juice ප්‍රමාණය. Then how many liters of drink will 1 tumbler contain? Right? එක tumbler එකකට කොච්චර juice ප්‍රමාණයක් වැටෙනවද කියලා අහනවා. 12ක් තියෙනවා නේද? එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි හොයන්න ඕන මේ fruit juice උයි waterයි mix කරලා හැදුන drink එකේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය. Right? එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මේක හොයමු බලන්න අපි. Then amount of fruit juice is 1.54 liters. Amount of water is 1.7 liters. Then let's find the amount of drink. They are mixing these two. Therefore, you have to add these two. කටු වැඩක් කරමු පැත්තකින් ලියාගෙන බලන්න ලියා ගන්නකොට දශමතිත මෙහෙම එක පේලියට එන්න ඕනේ. Right. Then 4 comes down. මෙතන බිඳුවක් තියෙන කියලා හිතා ගන්න. 4 පහළට එනවා. 5 plus 7 is 12. We put 2 here. There is a remainder of 1. එකක් ඉතිරි වෙනවා. ඒක මෙතෙන්ට ගන්නවා අපි. දශමතිත තියාගන්න ඕන. ඊළඟට 1 plus 1 plus 1 is 3. Then the total amount of drink is 3.24 liters. Then they pour this into 12 tumblers. එයාලා මේක 12කට බෙදනවා. ටිකක් ලොකු වීදුරු 12කට බෙදනවා. එහෙනම් එකකට කොච්චරක් එනවද බලන්න. Number of tumblers is 12. The amount of drink in 1 tumbler, we have to divide the total amount by 12. එහෙනම් ආයෙත් කටු වැඩක් කරමු. Let's divide this. දැන් අපි බලනවා 3ට 12ක් කීයද කියලා. 3ට 12ක් නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් ඒක ලියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට දශම ගානක් නිසා අපිට 3ට 12ක් බිඳුවයි කියලා ලියන්න වෙනවා. ඊළඟට බිඳුවරක් දාලා බිඳුවයි ඉතිරි 3යි 2 පහළට ගමු. 32ට 12ක් 2යි 24යි ඉතිරි 8යි. then ඊළඟට 4 පහළට ගන්නවා. 84ට 12ක් 7යි 4ක් 12 84යි ඉතිරි බිඳුවයි. අපි මෙතන දශම තිත තියෙන තැනටම උඩින් හරියටම එතනින් දශමතිත තියාගන්න. Then our answer is 0.27 liters. This is how we divide liquid quantities. හරි. එහෙනම් මේකේ homework කරන්න exercise 20.1, exercise 20.2.